proud to ene day ya Sata Culvert nsu atɔ na atwi anwe egu hɔ bibi a wo hɔ bia atwe afiri hɔ no mkɔ a ene kwan mu ate tintontan wɔn mo a ɔmo wɔ Sata sukuru nim edi dwan ɛkɔ ne nkwado a wɔ hɔ adwira sɛkyeduma se obi bia wɔ mu hɔ bia wa na adwen sɛ wɔbɛyi su akwa we ne de ene me no kasa nya de a wo kasa wo fa hɔ no mu ɛbɛboa ade abɛkye ɛyɛ ene 11 June no ye ma ye team no ɛkɔ hɔ nom na yɛse yɛkɔ akɔhwɛ sɛ ne adwumadie ne si kwanti video a you try on the 10th of June 2026 ananka yɛde be update no manfo ahu sɛ this is how things are going and it say ene yawada 11 June ye sorry ya yante asempapa amfa Sata Culvert ne dwumadie ɛkɔso no but there are other routes obi no betumi akɔfa sɛkyeduma se yes I know so a very long journey kɔfa sɛkyeduma se the other one obefa kofiase akɔfa afram no no kwan no so very bad per report wa yensa ka no very very bad ya so ye wa yen so obekɔ akɔfa hɔ no mu a waso be hye pa enti na idie until say bibi betumi akɔso hyew wadra nioma be tutudin no de nobody knows obi enim send adwumadi ni besi akɔ so this is a video where you take here at the Ebechin 11 June na yante asempapa bi amfa hɔ no mu a ayare hosem ayahom tesem ye pa me so we ene de akɔ Okay.